ప్రిలిమ్స్‌లో ఫెయిల్ అవుతున్నారా? అయితే ఒక ప్లేస్‌లో చేంజ్ చేయాలి. ప్రిపరేషన్ కాదు. ప్రాక్టీస్. అండ్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ పీవైక్యూస్. సో, యూపీఎస్సీ ఎలా అడుగుతుంది? ఆప్షన్స్‌లో ఎలాంటి ట్రాప్స్ ప్లేస్ చేస్తుంది? ఇవి పీవైక్యూస్ మాత్రమే టీచ్ చేస్తాయి. సో, 2013 నుంచి 25 వరకు ప్రతి జీఎస్ పేపర్‌ని మనం ఎగ్జామ్ మోడ్‌లో సాల్వ్ చేద్దాం. సో, క్వెషన్స్ కనిపించగానే పాజ్ చేసి ఆన్సర్ ట్రై చేయండి. అండ్ థిస్ వీడియోస్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ యువర్ బ్రెయిన్ ట్రైనింగ్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్. సో, హెల్ప్‌ఫుల్‌గా అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ లాస్ట్‌లో నాతో పాటు సాల్వ్ చేసి మీ స్కోర్ ఎంతో కూడా ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. సో, లాస్ట్‌లో మనం క్లాస్‌లో మనం 50 క్వెషన్స్ వరకు డిస్కస్ చేసాం. సో, నెక్స్ట్ క్వెషన్స్ ఈ వీడియోస్‌లో మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే. So, this is a question. Which one of the following, see the question, which one of the following was very important seaport in Kakatiya Kingdom? సో, కాకతీయ కింగ్డమ్‌లో ఇంపార్టెంట్ సీపోర్ట్ ఏంటని అడుగుతున్నారు. కింద కొన్ని ప్లేసెస్ ఇచ్చారు. కాకినాడ, మోతుపల్లి, మచిలీపట్నం అండ్ నెల్లూరు. సో, మనకి ఈ క్వెషన్ తెలియకపోయినా వి నో కాకతీయ కింగ్డమ్ ఇస్ మెయిన్‌లీ బేస్డ్ ఇన్ తెలంగాణ ఏరియా అని ఒక చిన్న ఐడియా అయితే మనకుంది. వరంగల్ దట్ ఏరియా అని చెప్పి. సో, నెల్లూరు ఈస్ ఇన్ ఆంధ్ర. సో, వి కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్. అండ్ మచిలీపట్నం ఈస్ ఆల్సో వి కెన్ ఎలిమినేట్ దెమ్. సో, ఇట్స్ కాకినాడ అండ్ మోతుపల్లి. We can eliminate Kakinada also. Motupalli is in Telangana. So, there you can see Kakinada, right? Uh, okay. So, next question చూద్దాం. With reference to గ్లోబల్ క్లైమేట్ చేంజ్ అలియన్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ ద యూరోపియన్ యూనియన్. అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద టెక్నికల్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ టు targeted developing countries to integrate climate change into the development policies and budgets, and it is coordinated by the World Resource Institute WRI and World Business Council for Sustainable Development. And select the correct answers using the code given below. So try to answer this question. Take 30 seconds and try to answer this. So they're asking you the global climate finance. Global climate finance గురించి అడుగుతున్నారు. See, the first statement says it is an initiative of the European Union. Yes, Global Climate Change Alliance is an initiative of European Union. That statement is correct. And second, it's saying that it provides a technical and financial support to the developing countries. Yes, climate adaptation and integration course చేస్తుంది. Also, second statement also correct. Third ఏం చెప్తున్నానంటే it is coordinated with WRA and WBCSD. Wrong, because this describes another initiatives like new climate economy type ni another initiative దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. It is not the global climate change alliance గురించి కాదు. So the third statement is wrong. So here the answer is 1 and 2. Okay. See the next question. With reference to religious history of India, consider the following statements. Sautrantika and Samitya were the sects of Jainism. Sarvastivadin held that the constants of phenomena were not only momentary but existed forever in the latent form. So try to answer this question. They're talking about Jainism concepts again. PYQ's perspective, lo Jainism and Buddhism, very very important theme from the prelims perspective. History nunchi. See, first statement తీసుకుంటే Sautrintika and Samitya were the sects of Jainism. See, question anta correct, but these are not the sects of Jainism. These are the sects of Buddhism. So that makes the statement wrong. Next చూడండి. Sarvasthavadin believed that the constants of phenomena exist in the latent form. Yes. దాని యొక్క డాక్ట్రిన్ ప్రకారం ఏంటంటే there is everything was existed in the past, present and future. So this is the correct statement. So the answer is true only. Okay. Next go, very very important question. The Mediterranean Sea is a border of which of the following countries? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ యూపీఎస్సీ చాలా సార్లు రిపీట్ చేస్తుంది. సీ బార్డర్ ఉన్న కంట్రీస్ ఏంటి? సో అగైన్ మెడిటేరియన్ సీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ యూరోప్ అండ్ ఆఫ్రికా. మనకి ఇప్పుడు రీసెంట్ యూరోప్ ఇస్ ఆల్వేస్ జాగ్రఫికల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దాని దగ్గర ఉన్న సీస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మెడిటేరియన్ సీకి బార్డర్ అయి ఉన్న కంట్రీస్ అడుగుతున్నారు. ఇరాక్, లెబనాన్, సిరియా. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యు నో జాగ్రఫీ. సి లెబనాన్ అండ్ సిరియా ఆర్ ద ఆన్సర్స్.
సో, ఇరాక్ వచ్చేసి కంప్లీట్‌లీ మెడిటేరియన్ సీకి దగ్గర ఉండదు. ఇట్స్ బార్డ్ అవే. జార్డాన్ కూడా మీరు జాగ్రఫీలో చెక్ చేసుకుంటే. సో, ద ఆన్సర్ ఈస్ 3 అండ్ 4. వెరీ బేసిక్ క్వెషన్ ఫ్రమ్ జాగ్రఫీ. సో, నెక్స్ట్ క్వెషన్ చూడండి. విత్ రిఫరెన్స్ టు నేషనల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈస్ కరెక్ట్? దే ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్. ఇట్ హాస్ ఎ కార్పస్ ఆఫ్ 4,00,000 crore ఎట్ ప్రెజెంట్ అని అడుగుతున్నారు. సీ ఈ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ అనేది it is not an organ of Niti Aayog. It is a separate fund under the Department of Economic Affairs. It is not under Niti Aayog. Okay, this is wrong. And it has a corpus of 4 lakh crore. This is so much amount. This is not 4 lakhs crore. Just it is 40,000 only. Just ఇంకొక 2 zeros extra పెట్టేసి the statement మొత్తాన్ని wrong చేశారు. So again, the statement is wrong. So the answer is neither one and not. Okay. Next question చూడండి. The global infrastructure facility. Whenever you know the facility is something related to the fund, facilitation, global infrastructure facility. గ్లోబల్ లెవెల్‌లో ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం ఇచ్చే ఒక ఫెసిలిటీ అని అర్థమైంది. జస్ట్ బై సీయింగ్ ది వర్డ్. ఇక్కడ కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు చూద్దాం. ఏషియన్ ఇనిషియేటివ్ టు అప్‌గ్రేడ్ ద ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ఏషియా అండ్ ఫినాన్స్డ్ బై ద క్రెడిట్ ఫ్రమ్ ద ఏషియన్ డెవలప్‌మెంట్. గ్లోబల్ అంటున్నారు గదా! ఏషియన్ అంటే ఓన్లీ ఏషియన్ కంట్రీసే గదా! సో, యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్. కమింగ్ టు వరల్డ్ బ్యాంక్ కొలాబరేషన్ దట్ ఫెసిలిటేట్స్ the preparation and structuring of complex infrastructure, public-private partnership, enable mobilization of private sector and institutional investor capital. Okay, allow unchandi. Go with the third option. Collaboration among the major banks of the world working with OECD and focused on expanding the set of infrastructure projects that have potential to mobilize private investments. UNT UNCTAD funded initiative that seeks to finance and facilitate infrastructure. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ 2 ఆప్షన్స్ కన్‌ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చినవే. సో, ద ఆన్సర్ ఈస్ ద వరల్డ్ బ్యాంక్. వరల్డ్ బ్యాంక్ కొలాబరేషన్ with this World Bank collaboration that helps to prepare and structure complex PPP infrastructure projects to mobilize the private infrastructure. That is the correct answer. Okay. So, coming to the next question. For the election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filed by. Who can nominate this file? Anyone residing in India or a resident of the constituency from which the election is to be contested, or any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency, any citizen of India. చూడండి. లోక్ సభలో ఈ నామినేషన్ పేపర్ ఎవరు చేయొచ్చు అంటే, ట్రై టు ఆన్సర్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో అగైన్ సింపుల్ క్వెషన్ ఫ్రమ్ పాలిటీ. సో, డెఫినైట్‌లీ ఖచ్చితంగా సిటిజన్ అయి ఉండాలి. అది మనకు తెలిసిన విషయమే. రైట్? అండ్ ఆల్సో ద నేమ్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఎలక్టోరల్ రోల్. దట్ ఈస్ ద కండిషన్. సో, ఎనీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా హూస్ నేమ్ అపియర్స్ ఇన్ ద ఎలక్టోరల్ రోల్ ఆఫ్ ఎ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. సో, దట్స్ వై ఆప్షన్ ఇస్ సి. ఓకే. లోక్‌సభలో కంటెస్ట్ చేయాలి అంటే మినిమమ్ ఏజ్ 25 ఇయర్స్ ఉండాలి. అండ్ ఎలక్టోరల్ నేమ్ గూడా ఉండాలి. సేమ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఓటర్ ఉండాల్సిన అనే రూల్ అయితే ఏం లేదు. సో, థట్ ఈస్ వై ఆప్షన్ బి ఈస్ రాంగ్. ఆప్షన్ డి ఈస్ రాంగ్ బికాస్ ఓటర్ లిస్ట్‌లో నేమ్ కంపల్సరీ ఉండాలి కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈస్ రాంగ్. సో, దట్స్ వై యూ గో విత్ ద ఆప్షన్ సి. ఓకే. సి నెక్స్ట్ క్వెషన్. In India, Himalayas are spread over 5 states only. Western Ghats are spread over 5 states only. Pulicat Lake spread over 2 states only. See, again, simple question if you know geography. హిమాలయాస్ అని ఓన్లీ 5 స్టేట్స్‌లోనే ఉన్నాయా? కౌంట్ చేయండి. దేర్ ఆర్ మోర్ థాన్ 5 స్టేట్స్ కదా! జమ్మూ కాశ్మీర్, లడాక్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, సిక్కిం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మోర్ థాన్ 5 స్టేట్స్. వెస్ట్ బెంగాల్, రైట్? సో, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. సో, 1 ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్నీ ఎలిమినేట్ చేసేయండి. వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ స్ప్రెడ్. ఇది ఇక్కడ మనకి కొంచెం లాజిక్ అప్లై చేయాలి. వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేవి 5 స్టేట్స్. కౌంట్ చేద్దాము. మనకి జనరల్‌గా తెలిసిందేంటి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ మహారాష్ట్ర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందని. సో, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, వాట్ కేరళ, తమిళనాడు ఇంతవరకే కౌంట్ చేస్తాం. లేదంటే కొంతమంది గోవా కాలిక్యులేట్ చేసి 5 అనుకుంటారు. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ బికాస్ గుజరాత్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. ద లిటిల్ బిట్ కార్నర్స్ ఆఫ్ గుజరాత్ ఈస్ ఆల్సో యాడెడ్. సో, ఇట్ ఈస్ మోర్ థాన్ 5 స్టేట్స్. 6 స్టేట్స్ యాక్చువల్లీ. సో, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా రాంగ్. So, there option 3 is third is correct. So, there you see option B. Pulicat Lake is spread over the 2 states of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Okay. See with the next question. Biological oxygen demand is a standard criteria for what? Measuring oxygen level in the blood, computing oxygen level in the forest ecosystems, pollution assay in aquatic ecosystem,
or assessing oxygen levels in high altitude regions. సి బీఓడి అంటే ఏంటంటే వాటర్‌లో ఆర్గానిక్ వేస్ట్ ఎంత ఉంది అని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. వాటర్‌లో ఆర్గానిక్ వేస్ట్ ఎంత ఉంది అని. థాట్ మీన్స్ హై బీఓడి వాల్యూ గనక ఉంటే వాటర్ అనేది పొల్యూటెడ్ అని అర్థం. సో, ఈ బీఓడి అనేది పొల్యూషన్‌ని అసెస్ చేయడానికి, వాటర్‌లో పొల్యూషన్‌ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే టూల్. థాట్ ఈస్ వెన్ ఆప్షన్ సి ఈస్ కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ మెజరింగ్ ది oxygen level in the bloods or forest ecosystem or high altitude. This is a pollution in water, aquatic ecosystems. Okay. So, see the next question. With reference to the role of UN Habitat in the United Nations program working towards a better urban future, which of the following statements are correct? Anna? UN Habitat కింద యునైటెడ్ ప్రోగ్రామ్ నేషన్స్ ప్రోగ్రామ్ కింద యుఎన్ హ్యాబిటేట్ లో అర్బన్ ఫ్యూచర్ కి సంబంధించిన కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. See those statements. UN Habitat has been mandated by the United Nations General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities to provide shelter for all. Its partners are either governments or local authorities only. UN Habitat contributes to the overall objectives of United Nations systems to reduce poverty and promote access to safe drinking water and basic sanitation. Try చేయండి ఈ క్వశ్చన్. See, the first statement is correct because UN General Assembly అనేది mandate చేసింది for sustainable cities, shelter for all కోసం. So, the first statement is correct. Second statement లో చూడండి మనకి ఇది మనకి కొంచెం గెస్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ గవర్నమెంట్స్ అండ్ లోకల్ అథారిటీస్ మాత్రమే పార్ట్నర్స్ గా ఉంటారా? వాళ్ళు మాత్రమే అంటున్నారు. ఎన్‌జీఓస్ ఉండొచ్చు, ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఉండొచ్చు, సివిల్ సొసైటీస్ కూడా ఉండొచ్చు. రైట్? సో, థాట్ ఈస్ వేర్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్. So, eliminate the options which have 2. We know 1 is correct. Now you have to check 3 కరెక్టా కాదా అన్నది చెక్ చేయాలిప్పుడు. UN Habitat contributes to the overall objective of the United Nations system for what? Reducing poverty, promoting access to safe drinking water, basic sanitation. Yes, urban poverty reduction కోసమే కదా మనకి అర్బన్ ఫ్యూచర్. సో, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ UN సిస్టమ్ గోల్స్ లో ఇది కూడా ఒక పార్టే. సో, అగైన్ ద థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్. సో, ద ఆన్సర్ ఇస్ బి 1 and 3. Okay. Next, go with the next question. With reference to the national skills qualification framework, which of the statements given below is or correct? See, let's see under NSQF, a learner can acquire the certification for competency only through formal learning. An outcome expected from the implementation of NSQF is the mobility between the occasional and general education. ఈ క్వెషన్ మనకు ఆల్రెడీ ప్రవర్ లెర్న్ స్కీమ్ అని చెప్పి మనకి థర్డ్ క్వెషన్ ఉంది చూసారా? ఈ 2017 పేపర్‌లోనే ఒక్కసారి చూపిస్తాను చూడండి. మనం ఫస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాము. 2017 పేపర్‌కి సంబంధించిన ఫస్ట్ వీడియోలో. సీ రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ ప్రయర్ లెర్నింగ్ స్కీమ్ that is certifying the skills required the construction workers through traditional channels. సేమ్ కాన్సెప్ట్ మీదే మనకి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా క్వెషన్ ఇచ్చారు. నేషనల్ స్కిల్స్‌కి సంబంధించి. సో, థాట్ ఈస్ వేర్ క్వెషన్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే లెర్నర్స్ కెన్ అక్వైర్ సర్టిఫికేషన్ ఓన్లీ త్రూ ఫార్మల్ లెర్నింగ్ అంటున్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్. ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్ కింద ఇట్ అలౌస్ ద ఫార్మర్ నాన్ ఫార్మల్ ఆర్ ఇన్ఫార్మల్ లెర్నింగ్ లైక్ త్రూ రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ ప్రయర్ లెర్నింగ్ నుంచి కూడా. సో, ఈ క్వెషన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఆ క్వెషన్‌కి లింక్ చేసి మీకు తెలియకపోయినా అక్కడి నుంచి కూడా ఈ క్వెషన్‌ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో, దిస్ ఇస్ వేర్ ది స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. దిస్ ఇస్ అ మొబిలిటీ బిట్వీన్ ద వొకేషనల్ అండ్ జనరల్ ఎడ్యుకేషన్. వెరీ గుడ్ స్టేట్మెంట్. So this one is right. So the answer is B, 2 only. Okay. Next, coming to the next question. In the context of Indian history, the principle of diarchy refers to division of the central legislature into the two houses, introduction of double government, that is central and state government, having two sets of rulers, one in London and another in Delhi, division of the subjects delegated to the provinces into two categories. Solve it. Take 5 minutes, 5 seconds and solve this. See, this is very, very important uh, టాపిక్ ఫ్రమ్ హిస్టరీ. హిస్టరీ మనం చదివితే బేసిక్ క్వెషనే. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1919లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఈ మాంటెక్ క్లెమ్స్‌ఫోర్డ్ రిఫార్మ్స్ ప్రకారం డయార్కీ అంటే ఏంటంటే ప్రావిన్స్‌లో సబ్జెక్ట్స్‌ని 2 కేటగరీస్‌గా డివైడ్ చేయడం. లైక్ రిజర్వ్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ట్రాన్స్‌ఫర్డ్ సబ్జెక్ట్స్. సో, దీస్ రిజర్వ్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ అండర్ ద గవర్నర్
and transfer subjects are under the Indian ministerial control. So the correct option is this one. So division of subjects. Diarchy means the division. ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనకి యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కాంకరెంట్ లిస్ట్ ఇలాగైతే చేసాం, ఆ టైంలో ద డివిజన్ ఇస్ లైక్ అక్కడ నుంచే మనకి యూనియన్ లిస్ట్ వచ్చింది. దాట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as diarchy. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద సెంట్రల్ లెజిస్లేచర్. డివిజన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ లెజిస్లేచర్ ని మనం బైకామరలిజం అంటాం. ఈ డబుల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఫెడరలిజం అంటాం. సో, ఈ 2 రూలర్స్ అనేది దిస్ ఇస్ నాట్ ద డయార్కీ. ద డివిజన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇస్ ద డయార్కీ. ఓకే. సీ ద నెక్స్ట్ క్వెషన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ కెరియర్ సర్వీస్. ఈ నేషనల్ కెరియర్ సర్వీస్ ఇస్ అన్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. National Career Service has been launched in a mission mode to improve the employment opportunities to uneducated youth of the country. See, now try to solve this. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్‌లో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ అంటున్నాడు. సో, ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ డిఓపిటి. ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్. సో, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఇట్ ఈస్ లాంచ్డ్ ఫర్ స్టేట్మెంట్ అంతా కరెక్టే. బట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ అన్‌ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్ అంటున్నాడు. అన్‌ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్ ఓన్లీ అంటున్నాడు. దిస్ ఈస్ నాట్ ఫర్ అన్‌ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్, ఫర్ ఆల్ ది పర్సన్స్ హూ ఆర్ జాబ్ సీకర్స్. Both educated and skilled person. So that's why the second statement is also wrong. So the answer is C, both 1 and 2. Okay. So see the next question. Which of the following statements best describes the term scheme for sustainable structuring of stressed assets S4A recently? See the options. It is a procedure for considering ecological cost of developmental schemes formulated by government. It is a scheme of RBI for reworking the financial structure of big corporate entities facing genuine difficulties. And it is a disinvestment plan of the government regarding central public sector undertakings. And it is an important provision in the insolvency and bankruptcy code recently implemented by the government. So try to solve this. If you know economy, if you study economy, again, this is also an easy one only. Stressed assets, NPAs, all this comes related to banking, bank sector, వీటి కింద వస్తుంది. ఈవెన్ యూ డోంట్ నో అబౌట్ నాలెడ్జ్, ఇది సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద బ్యాంక్ కి రిలేట్ అయింది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సో దాట్ ఈస్ వేర్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఆప్షన్ బి. ఇట్ ఈస్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ ఫర్ రీవర్కింగ్ ద ఫినాన్షియల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బిగ్ కార్పొరేట్ ఎంటిటీస్ ఫేసింగ్ జెన్యూన్ డిఫికల్టీస్. అలా తెలియకపోయినా ఇక్కడ వర్డ్ చూడండి. దిస్ ఇస్ స్ట్రెస్డ్ అసెట్స్ మీన్స్ సంథింగ్ క్రియేటింగ్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఆర్ డిఫికల్టీస్. That's also you can go in the option they have given genuine difficulties. That's how you can choose the option B. Okay. So now go for the next question. Consider the following statements. Climate and clean air coalition to reduce short-lived climate pollutants is an initiative of G20 group of countries అంటున్నారు. And CCAC focuses on methane, black carbon and hydrofluorocarbons మీద ఫోకస్ చేస్తుంది అంటున్నారు. సో వెరీ ప్లెయిన్ స్టేట్మెంట్స్. చూడండి, ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో స్టేట్మెంట్ 1 లో ఏం చెప్తున్నాడు? దిస్ ఇస్ ఎ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ G20 గ్రూప్స్ అంటున్నాడు. వెనెవర్ యూ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్, యూపీఎస్సీ హ్యాస్ అ టెండెన్సీ టు మేక్ దిస్ స్టేట్మెంట్స్ రాంగ్ జనరల్లీ. సో G20 ఇనిషియేటివ్ కాదు. CCAC అనేది ఒక వాలంటరీ గ్లోబల్ పార్ట్నర్షిప్ అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ G20 ఇనిషియేటివ్. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అయినప్పుడు బోత్ 1, 2 కూడా రాంగ్. ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ 2 ఆర్ నెయిదర్ 1 నాట్ 2. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. ద CCAC ఫోకసెస్ ఆన్ మీథేన్, బ్లాక్ కార్బన్, హైడ్రోఫ్లోరిక్ కార్బన్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది అంటున్నారు. రైట్, విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ స్టేట్మెంట్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే. See the next question. With reference to the Indian Ocean dipole, sometimes mentioned in the news while forecasting Indian monsoons, which of the following statements is correct? IOD phenomena is characterized by differences in sea surface temperature between the tropical Western Indian Ocean, tropical Eastern Pacific Ocean. And an IOD phenomena can influence on El Nino's impact on the monsoon. Again, this question from the geography. So try to answer this question. See, first statement లో ఏం చెప్తున్నారు అంటే దెర్ ఇస్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ అనేది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రాపికల్ వెస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్ అండ్ ట్రాపికల్ ఈస్టర్న్ పసిఫిక్ ఓషన్ అంటున్నారు. సి దట్ ఈస్ మేక్ ద స్టేట్మెంట్ రాంగ్. ఇక్కడ ఐఓడి అంటే దిస్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్
వెస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్. జస్ట్ ఇక్కడ పెసిఫిక్ అని యాడ్ చేశాడు. దిస్ ఈస్ నాట్. హియర్ ద ఆన్సర్ షుడ్ బి ఈస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్. ఈస్ట్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్ ఇండియన్ ఓషన్ మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ అంటాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. An IoT phenomena can influence an El Niño's impact on the monsoon. Of course, ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ అవుతుందంటే డెఫినిట్‌గా ఎంతో కొంత ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ అనేది ఉంటుంది. అసలు లేదు అని మనం చెప్పలేం. సో, ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. సో, ద ఆన్సర్ ఈస్ బి. ఓకే. సి నెక్స్ట్ చూడండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఘరియల్స్ ఇన్ దర్ న్యాచురల్ హాబిటేట్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు విజిట్? అసలు ఘరియల్స్ అంటే ఏంటంటే కైండ్ ఆఫ్ క్రొకొడైల్స్. వాటిని ఘరియల్స్ అంటాం. చాలా ఉంటాయి ఘరియల్స్. సో, ఘరియల్స్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ క్రొకొడైల్స్. వీటిని మనం ఎక్కువగా ఎక్కడ చూడొచ్చు? బితర్కర్ణిక మ్యాంగ్రోవ్స్, చంబల్ రివర్, పులికాట్ లేక్ అండ్ డిపోర్ పెల్. సో, అగైన్ దిస్ ఈస్ వెరీ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ చదివి ఉండాలి. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ స్పీషీస్ ఇన్ ద న్యూస్ ఆర్ మీరు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వెట్లాండ్స్, నేషనల్ పార్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ కొన్ని స్పీషీస్ ఇన్ ద న్యూస్ కనుక కొన్ని చదివితే యూ నో ఏది ఎక్కడ ఉంటుంది, ఏది ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్. గంగా రివర్‌లో మనం డాల్ఫిన్స్ చూస్తాము. శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్స్ టైగర్స్‌కి ఫేమస్. ఎలిఫెంట్స్‌కి ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్స్. ఇవి కొంత ఐడియా ఉంటే ఇలాంటి క్వెషన్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. వీటికి సంబంధించిన ఫ్యాక్ట్స్, కరెంట్ అఫైర్స్‌లో న్యూస్‌లో ఏమొస్తున్నాయి ఇవన్నీ గూడా మీరు ట్రై టు మేక్ ఇట్ ఇంటూ రఫ్ ఒక పేపర్‌లో మంచిగా టేబుల్‌లో వేసుకొని చదవడానికి ట్రై చేయండి. రివైజ్ చేయండి ఎగ్జామ్ ముందు. సో థాట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్‌ఫుల్. బికాస్ ఇలాంటి క్వెషన్స్ చాలా ఎక్కువగా రిపీట్ చేస్తుంది కాబట్టి యూపీఎస్‌సి. ఈవెన్ రీసెంట్ పేపర్స్‌లో కూడా రిపీట్ చేసింది కాబట్టి. సో దిస్ ఇస్ వేర్ యూ సీ ఇన్ ది చంబల్ రివర్. దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి చంబల్ రివర్. బితర్కర్ణిక మ్యాంగ్రోవ్స్ వచ్చేసి సాల్ట్ క్రొకొడైల్స్ మనం చూస్తాము. పులికాట్ లేక్ వచ్చేసి లగూన్ బర్డ్స్. డీపోర్ బెల్ వచ్చేసి వెట్‌లాండ్ బర్డ్స్‌కి ఇంపార్టెంట్. ఘరియల్స్ అంటే దిస్ ఇస్ చంబల్ రివర్. ఓకే. సో గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వెషన్. కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఓషన్ నావల్ సింపోజియం మీద కొన్ని క్వెషన్స్ అడిగారు. ఇనాగ్రల్ ఐఓఎన్ఎస్ వాస్ హెల్డ్ ఇన్ ఇండియా in 2015 under the chairmanship of Indian Navy, and IONS is a voluntary initiative that seeks to increase the maritime cooperation among navies of littoral states of the Indian Ocean region. So see the question, try to answer this. ఈ ఇండియన్ ఓషన్ నావల్ సింపోజియం అనేది ఇండియాలో జరిగిందంటున్నాడు. యాక్చువల్లీ ఇట్ వాస్ ఆహ్, 2015లో జరిగిందంటున్నాడు. దిస్ వాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 2008 నాట్ ఇన్ 2015. And that's where the statement is wrong. And second statement, it is a voluntary initiative for maritime cooperation. Yes, this is the correct statement. So the answer is B. Okay. So next question చూడండి. Bodhisattva. The painting of Bodhisattva Padmapani is one of the most famous and often illustrated paintings at where? Ajanta, Badami, Bagh and Ellore. Again, this is very important and famous topic from history. Bodhisattva Padmapani is from Ajanta Hills. Okay. This is the most famous mural paintings from Ajanta. Badamiలో ఏంటంటే Badami is named from Chalukya caves. Okay. And Bagh is from Madhya Pradesh caves, not from Padmapani is not famous in Bagh. And Ellora is mainly sculpture temples, not for paintings. But Padmapani painting is Ajanta. Okay. సో సీ ద నెక్స్ట్ క్వెషన్. ఇక్కడ కొన్ని ట్రెడిషన్స్ ఇచ్చారు. వాటికి సంబంధించిన కమ్యూనిటీస్ ఇచ్చారు. పేర్ చేయాలి. సో చలిహా సాహిబ్ ఫెస్టివల్ సింధీస్ అంటున్నాడు. నందారా జత్ యాత్ర గోండ్స్, వారి వార్కరి సంతాల్స్ అంటున్నాడు. సీ ద ఆప్షన్స్ 1, 2, 3, 1, 3 అండ్ నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వెషన్. ఇలాంటి క్వెషన్స్ ఏంటంటే జనరల్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లిటిల్ బిట్ అండర్‌స్టాండింగ్, కొంత మీకు దీని మీద ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. మీరు ట్రైబ్స్ ఇవన్నీ మంచిగా చదివారు. ఇండియాలో ఉన్న ట్రైబ్స్ ఇస్ అగైన్ వన్ ఆఫ్ ద మైక్రో థీమ్ ఫ్రమ్ యూపీఎస్‌సి. ఇఫ్ యూ రీడ్ దిస్ ఆర్ ఆ టైంలో కరెంట్ అఫైర్స్‌లో వచ్చిన ఆర్ మీకు కొంచెం ఐడియా ఉన్నా సాల్వ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ డోంట్ హావ్ ఎనీ ఐడియా ట్రై టు అవాయిడ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వెషన్స్. If you know at least 50-50, do it in your second round of while solving the questions. మీకు
బట్ తెలియకపోతే ట్రై టు అవాయిడ్ దెమ్ బికాస్ నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉంది కాబట్టి. బట్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈసారి ఈ క్వెషన్ వచ్చినప్పుడు యూ షుడెంట్ స్కిప్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో. ఓకే. ఈ చలియా సాహిబ్ ఫెస్టివల్ వచ్చేసి యెస్. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది సింధీస్ కమ్యూనిటీ. సింధీ కమ్యూనిటీలో ఈ చలియా సాహిబ్ ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్. నందరాజ్ జత్ యాత్ర అనేది గోండ్ ట్రైబ్స్ కాదు. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఈ నందరాజ్ జత్ యాత్ర అనేది ఉత్తరాఖండ్ యొక్క ట్రెడిషన్ అన్నమాట. ఈ గహర్వాల్ రీజియన్ అసలు గోండ్స్‌కి సంబంధం లేదు. ఈ వార్కరి అనేది కూడా సంతాల్స్ కాదు. వార్కరి ట్రెడిషన్ అనేది మహారాష్ట్రలో విఠోబా భక్తి మూవ్‌మెంట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇదొక కైండ్ ఆఫ్ భక్తి మూవ్‌మెంట్. అసలు సంతాల్స్‌కి కూడా సంబంధం లేదు. ఇక్కడ మిమ్మల్ని కన్‌ఫ్యూజ్ చేయడానికే యూపీఎస్‌సీ ఇలాంటి ఆప్షన్స్ పెట్టారు. సో, వన్ ఈస్ ద ఓన్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే. సో, గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వెషన్. సో, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాక్టీసెస్ కెన్ హెల్ప్ ఇన్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ అగ్రికల్చర్? ఎలాంటి ఈ ఈ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్‌లో ఏది చేయడం వల్ల వాటర్‌ని మనం కన్జర్వ్ చేయొచ్చు అగ్రికల్చర్‌లో అని అడుగుతున్నాడు. దీనికి మీరు ఎటువంటి క్వెషన్స్, బుక్స్ చదవాల్సిన అవసరం లా. బేసిక్‌గా క్వెషన్ యొక్క ఆప్షన్స్ చూసి చెప్పొచ్చు. చూడండి. రెడ్యూస్డ్ ఆర్ జీరో టిల్లేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్, అప్లయింగ్ జిప్సమ్ బిఫోర్ ఇరిగేటింగ్ ద ఫీల్డ్, అలౌవింగ్ క్రాప్స్ రెసిడ్యూ టు రిమైన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో దానిలో వాటర్‌ని కన్జర్వ్ చేయడానికి ఇందులో ఏ యాక్టివిటీస్ చేస్తే వాటర్ కన్జర్వ్ అవుతుంది. సో, టేక్ 5 సెకండ్స్, సాల్వ్ దెమ్, ట్రై టు సాల్వ్ దిస్. సీ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. జీరో టిల్లేజ్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ టిల్లేజ్ వల్ల సాయిల్‌లో ఉన్న మాయిశ్చర్‌ని మనం కన్జర్వ్ చేయగలుగుతాం. రైట్? సో, దట్స్ వై ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. సెకండ్‌లో జిప్సమ్ అప్లై చేస్తున్నాం అంటున్నాడు. జిప్సమ్ దేనికోసం? సాయిల్ యొక్క సాలినిటీని కరెక్షన్ కోసం వాడతాం కానీ, వాటర్ కన్జర్వేషన్‌కి జిప్సమ్‌కి సంబంధం లేదు. సో, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. సో, 2 ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఎలిమినేట్ చేసేసేయండి. వి నో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ డెఫినైట్‌లీ కరెక్ట్. సో, ద ఆన్సర్ ఈస్ 1, 3. బట్ చూడండి థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా చూద్దాం. క్రాప్ రెసిడ్యూ టు రిమైన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ముల్చింగ్ ప్రాక్టీస్. ముల్చింగ్ లాగా పనిచేస్తుంది. వాటర్ ఎవాపరేషన్‌ని తగ్గించడానికి ఈ క్రాప్ రెసిడ్యూ హెల్ప్ చేస్తుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సేవింగ్ ది వాటర్. సో, ద ఆప్షన్ ఇస్ సి 1 and 3. ఓకే. సీ ద నెక్స్ట్ క్వెషన్. ద నేషన్ వైడ్ సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ స్కీమ్ ఎయిమ్స్ ఎట్ ఎక్స్పాండింగ్ ది కల్టివబుల్ ఏరియా అండర్ ఇరిగేషన్, enabling the banks to assess the quantum of loans to be granted to the farmers on the basis of soil quality, checking the overuse of fertilizers in the farmlands. ఈ సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ స్కీమ్ యొక్క మేజర్ ఎయిమ్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు. టేక్ 5 సెకండ్స్ అండ్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్. ఈ సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ స్కీమ్ అనేది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ ఇరిగేషన్ ఏరియా. ఇరిగేషన్ ఏరియా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్‌కి స్కీమ్ సంబంధం లేదు. అండ్ బ్యాంక్ లోన్ ఎసెస్‌కి కూడా సంబంధం లేదు. సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ స్కీమ్ ఎందుకు? ఓవర్ యూజ్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్‌ని చెక్ చేసి సాయిల్ టెస్ట్‌ని బేస్ చేసుకొని దానికి సంబంధించిన ఎలాంటి ఫెర్టిలైజర్స్ వాడతారు? సాయిల్ యొక్క హెల్త్ ఏంటి? దీనిలో ఏ న్యూట్రియంట్స్ సరిగ్గా లేవు. సో, దానికి తగ్గట్టు ఏ ఫెర్టిలైజర్స్ వాడాలి. సో, దానికోసం సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ స్కీమ్ తీసుకురావడం జరిగింది. సో, దట్స్ వై ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే. Now see this question. The commonly used consumed materials, unwanted controversial chemicals. ఆహ్, లిప్‌స్టిక్‌లో లెడ్ ఉందనే ఒక కాంట్రోవర్సీ జరిగిందంట. సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, బ్రామినేటెడ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్, చైనీస్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్, మోనోసోడియం గ్లూటమైన్. సి ఆహ్, సి ద ఆప్షన్స్. ఇది కూడా సింపుల్ క్వెషనే. యెస్. లిప్‌స్టిక్‌లో లెడ్ ట్రేసెస్ ఉన్నాయన్న కాంట్రోవర్సీ ఉంది. అండ్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్‌లో కూడా ఈ బీఓ బ్రామినేటెడ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ యొక్క కాంట్రోవర్సీ మనం చూస్తున్నాం. చైనీస్ ఫుడ్‌లో కూడా ఇది ఉంది. సో, ద ఆన్సర్ ఈస్ డి. 1, 2, 3. ఓకే. సో, గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వెషన్. ఆర్గానిక్ light emitting diodes are used to create digital display in many devices. What are the advantages of OLED displays over liquid crystal displays? ఓఎల్ఈడి డిస్‌ప్లే దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఓవర్ ద లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డిస్‌ప్లేస్ మీద అడుగుతున్నారు. ఓఎల్ఈడీస్ can be fabricated on flexible plastic substrates, and roll-up displays embedded in clothing can be made using OLEDs, and transparent displays are possible using OLEDs. అసలు ఫస్ట్ ఓఎల్ఈడీ అంటే ఏంటంటే ఆర్గానిక్ లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్. ఈచ్ పిక్సెల్ సెల్ఫ్ లైట్‌ని ఎమిటెడ్ చేస్తుంది. సో, ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. బికాజ్ ఓఎల్ఈడీని మనం థిన్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్
ప్లాస్టిక్ బేస్ మీద మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయొచ్చు కాబట్టి ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. బికాస్ దీనికి ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్ ఉండడం వల్ల దిస్ క్యాన్ బి ఫోల్డబుల్ ఆర్ రోలబుల్ స్క్రీన్స్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఈవెన్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో కరెక్ట్. బికాస్ ఓఎల్ఈడి ప్యానెల్స్ అనేవి ట్రాన్స్పరెంట్‌గా కూడా డిజైన్ చేయొచ్చు. సో దట్స్ వై ద ఆన్సర్ ఇస్ సి 1, 2 అండ్ 3. నెక్స్ట్ క్వెషన్ చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫేమస్ ఫర్ సన్ టెంపుల్స్? అరసవల్లి, అమరకంటక్, ఓంకారేశ్వర్. సింపుల్ క్వెషన్. మన తెలుగు స్టేట్స్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేయాలి ఈ క్వెషన్. బికాస్ అరసవల్లి ఈస్ రీసెంట్‌గా సన్ టెంపుల్స్ మనకి చాలా ఎక్కువగా గవర్నమెంట్ అనేది సెలబ్రేట్ చేస్తుంది. జనరల్లీ యూపీఎస్‌సి ఇక్కడేంటంటే మనకి ఒడిశాలో ఉంది గదా! సన్ టెంపుల్. ఆ నేమ్ ఇవ్వకుండా మనకిక్కడ కన్‌ఫ్యూజ్ జేయడానికి అరసవల్లి ఇచ్చారు. విచ్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఫేమస్ కంపారిటివ్‌లీ కాబట్టి. అమర్కంటక్ అండ్ ఓంకారేశ్వర్ దోస్ ఆర్ నాట్ సన్ టెంపుల్స్. Arasavalli is the only sun temple. It is in Andhra Pradesh, right? So that's why the answer is A. So if you read current affairs, if you know what is happening, you can easily solve this question. Okay? సో, ఇది ఇంతవరకు క్వెషన్స్. నెక్స్ట్ క్వెషన్స్ వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ వీడియోలో మనం చూద్దాం. సో, ఇప్పటి వరకు మీకు ఇవైతే చెప్పామో ఒకసారి ట్రై టు ప్రాక్టీస్ దిస్ క్వెషన్స్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్‌ఫుల్ ఫర్ యూ. జస్ట్ వీడియో వినకుండా మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో దట్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్‌ఫుల్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ యూ. ఎనీబడీ. ఓకే. సో, స్కోర్ ఎంతొచ్చిందో డెఫినెట్‌గా మీరు కింద కామెంట్ చేయండి. సో దట్ ఇట్ విల్ మోటివేట్ అదర్ ఆస్పిరెంట్స్ అండ్ ఆల్సో మీ టు బ్రింగ్ మోర్ వీడియోస్ ఫర్ యూ. సో, థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వెషన్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చేద్దాం.